Okay, so good morning. So with the connection to our previous class, நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் 3ல temporary and permanent jointsல we are discussing about one of the permanent joint which is nothing but a welded joint. So in the welded jointல வந்து basic welded jointsல இருந்து then we have seen a special type of welded joint, then we moved on to unsymmetric welded joints, then finally we are seeing into eccentrically loaded welded joints. In this eccentrically welded joint there are two cases, case 1 and case 2, in which we are discussing about case 2 in our problems. Okay, so let us discuss this problem now. A rectangular steel plate is welded as a cantilever to a vertical column and supports a single concentrated load as shown in figure. So determine the weld size. So as per our knowledge, we can have the weld size as S, or we can have it as a H. As per data book, they are following it as a H is the size of the weld. We can follow the size of the weld notation as S. If the shear stress is same, is not to exceed 140 megapascal. Okay, so shear stress is in the same is not to exceed 140 megapascal. So we have to understood that this problem comes under eccentric loading. So previously yesterday we have solved one problem. So this is also the same case of the today's problem. So once seeing this particular diagram, we want to come into a conclusion that there is a eccentrically loading problem. இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா you check whether the loading is available in axis. So no, ஆக்சிஸில் இல்லை அப்படின்னாலே டெஃபினட்டுக்காக ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து அன்சிமெட்ரிக்காக இருக்கணும் அல்லது இட் ஹேஸ் டு பி எசென்ட்ரிக் லோடர். ஸோ இந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி சிமெட்ரிக். இது டெஃபினட்டாக என்னவா தான் இருக்கும்போது சிமெட்ரிக், மேலேயும் கீழே இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் த சேம் சைஸ். ஓகே, அப்போ அன்சிமெட்ரிக்கும் கிடையாது எனக்கு. அப்போ இது டெஃபினட்டுக்கு என்ன கேஸில் தான் வரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் எசென்ட்ரிக்கலி லோடட் கண்டிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ட்ரை டு ரீட்ரா த டயக்ராம். இந்த டயக்ராமை ரீட்ரா பண்ணி with the data available from our data book we have to do it. Okay, so yesterday I have not displayed the data book. I hope it is available, I think so. Okay, you can see here coming back to this particular diagram, we have to concentrate on two things. Now tell me one answer, whether this length, so whether this length and this length is same or different. Anyone can answer. இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்ப்பா, அதாவது இந்த வெல்டு லென்த்தும் இந்த வெல்டு லென்த்தும் சேமாக இருக்குமா லென்த்தில்? என்னப்பா இல்லை, நீங்கள் டயக்ராமில் இருக்கிறத சுற்றி சொல்லுங்கள் போதும். இப்போ இது ஒரு லென்த் இருக்குப்பா, இப்போ டைமென்ஷனே அங்கே கொடுத்துருக்கு. சி, the length is 100 and the length is 50 here. Now tell me whether it is both are same or not. ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணனும்னா மேல கீழ ஆட் பண்ணா சேம் தான் சார். So it is different. எப்படிப்பா சேம் சொல்றீங்க அப்படின்னு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு தெரியல. இந்த வெல்டோட லென்த் 100, இந்த வெல்டோட லென்த் 50, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் தான். இது எதுக்காண்டி சொல்கிறேன் அப்படின்னா there are some cases in our data book which is available, readily available. See, you can come and see here. So இதில் you try to concentrate only this particular part. This is what you are going to check. சார் இதுதான் எப்படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க சார் அப்படிங்கிறதுக்கு a simple thing. For example, என்னுடைய நோட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா can you see here the diagram? சார் இந்த டயக்ராம் தானே புக்கில் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தது இதானே? can you see here? yes. இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு டயக்ராமில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாரி மாற்றிருக்கேன். எனக்கு டயக்ராமில் எப்படி இருக்குது, இன் மை டயக்ராம் இட் இஸ் அவைலபிள் லைக் திஸ். சார் ஆமே ரைட்? ஸோ இந்த லென்த்துக்கும் இந்த லென்த்துக்கும் எனக்கு என்ன இருக்குது, ஐ எம் ஹேவிங் எ டிஃப்ரென்ஸ். தேர் ஆர் சம் கேசஸ். இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்குது தெரியுமாப்பா, இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸு சென்டரில் இல்லாமல் மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் த அதர் கேசஸ். நான் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன்ப்பா. யூ ட்ரை, யூ ஆர் ஹேவிங் லைக் திஸ். ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு சென்டர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே சம பங்கில் பிரியுது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜியோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வருது. திஸ் இஸ் கேஸ் நம்பர் 1. கேஸ் நம்பர் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா
exactly. So this will be at the center, but this will not be in the center. This is case number 2. There are case number 3. Case number 3 என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா both will not be in the center. So இந்த மூணு டயகிராமுக்கு டிஃபரன்ஸ் உங்களால நோட் பண்ண முடியுதா சார்? Can you see the difference? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பொதுவா we know this is x and this is y. Am I right? இதானப்பா x, இதானப்பா y. சரிங்களா? இப்போ இங்க y பாத்தீங்கன்னா both the y will be same. Am I right or wrong? சார் நான் சொல்றது கரெக்டா சார்? சார் yங்கிறது இந்த லென்த் சார். இந்த லென்த் இந்த சென்டர் ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தா சமமா இருக்கும். It will be equal. So y இதுவும் y தான் இருக்கும், இதுவும் y தான் இருக்கும். பட் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா அது என்ன ஆகும்னா வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த கேஸ். கேஸ் நம்பர் 2 வாங்க. கேஸ் நம்பர் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லென்த்துக்கு சென்டரில் எனக்கு இந்த ஆக்சிஸ் இருக்குது. அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் அட் த சென்டர் பட் த ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் டிஃபரிங். அதுதான் கேஸ் நம்பர் 2. இது கேஸ் நம்பர் 1, இது கேஸ் நம்பர் 2, இது கேஸ் நம்பர் 3. இந்த கேஸ் நம்பர் 3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போத் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் சென்டரில் இருக்காது, ஒய் ஆக்சிஸும் எனக்கு சென்டரில் இருக்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கம் டு ப்ரீவியஸ் டயக்ராம். ப்ரீவியஸ் டயக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we try to find out our g which is nothing but the center of the gravity. அந்த g எங்களுக்குள்ள கண்டுபிடிப்போம். இந்த ஜியும் எதையும் ஜாயின் பண்ணுவோம், இந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம். அதுக்கு நேராக இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் 2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு சொல்லுவோம், இங்கனுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறத பின்னு சொல்லுவோம், இதை ஜின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜிக்கும் பிக்கும் அதாவது பிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு R1 அப்படின்னு சொல்லுவோம், சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு R2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதைத்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம். பட் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் எனக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை R1. பட் இங்கே எனக்கு என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ cannot find out the R1 directly since it is not in the center. Okay, coming to the diagram which I have been நான் ரீட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதான் எனக்கு வந்து வெல்டட் ஏரியா. இந்த வெல்டட் ஏரியாவில் எனக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த ஜி அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அட் ஹாஃப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் வெல்டு, பட் ஒய் ஆக்சிஸில் எக்ஸாக்ட்லி அட் த ஹாஃபில் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா, இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு எங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா யூ கோ டு யுவர் டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 11.5. 11.5ல போனீங்கன்னா கேன் யூ சி அ ஃபார்முலா ஹியர், nx இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை பி ப்ளஸ் 2d. இந்த பி என்ன டி என்ன அப்படிங்கிறத இந்த டயக்ராமில் போய் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இன்னொரு டயக்ராம் நானே வரைஞ்சிருக்கேன். அதாவது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது நம்பர் 1 வந்து டேட்டா புக்கில் இருக்கிற டயக்ராமு. நான் அதை எதுக்கு மாற்றிருக்கேன், என்னுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு தகுந்தாப்புல அந்த டயக்ராமை மாற்றிருக்கேன். யூ ரெஃபர் இட் வெரி கிளியர்லி. சி ஹியர், திஸ் இஸ் வாட் அவைலபிள் இன் அவர் டேட்டா புக். யூ கேன் சி ஹியர், this is what available in our data book. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க டயக்ராம். இப்படி இருக்குது. இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க, வெல்டுக்கு மேலே இருக்குது டி, ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ கேன் ரைட் ஹியர், ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 50. டேட்டா புக்கில் இருக்க டயக்ராமை வச்சு தான் இந்த நோட்டேஷன் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே எல்லுங்கிறது லென்த் ஆஃப் த வெல்டுனாலும் கரெக்டு தான், டினாலும் கரெக்டு தான். ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா டேட்டா புக்கில் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, nx இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை பி ப்ளஸ் 2d விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 50 ஸ்கொயர் டிவைட் பை 100 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 50. அப்போ nxோட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். nx அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எசென்ட்ரிக் வேல்யூ தான் 12.5 mmன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும். ஓகே, இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளத்தில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 50 கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தெரியும். Now can I calculate R1 sir? R1 என்னால calculate பண்ண முடியுமா? Can anyone tell me how to calculate R1? Anyone tell me how to calculate R1?
Okay, so then I need eccentricity value because the eccentricity value is not given in the problem. எனக்கு eccentricity load வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல. If you look into a diagram, it is not available in the diagram. So eccentricity அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், which is nothing but we have to identify the distance. I have to find out where the G is located. அந்த Gலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு லோடு அப்ளை ஆகிருக்கோ அதுதான் எனக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம், we call it as eccentricity small e. ஓகே, எனக்கு R1 தெரியாது, எசென்ட்ரிசிட்டி தெரியாது. இந்த எசென்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 150 + 50 - 12.5. ஸோ அதை எப்படி சார்னு கேட்டிங்கன்னா, see here, நான் இந்த 150ஐயும் இந்த 50யும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு நல்லா தெரியும் this is E distance, இதுதான் எனக்கு E distance. ஸோ what I am doing is I am adding this 150 + 50 and I am minusing 12.5. ஸோ 12.5 மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும், ஈயோட வேல்யூ கிடச்சிரும். That is what I have done in my particular problem. So E is equal to 150 + 50 is equal to 50 minus 12.5. The eccentricity value is 187.5. Now come back to R1. So R1 ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I know exactly what is R1. So this distance is R1. So this distance is R1. ஸோ எனக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும் ஆல்ரெடி, I know this distance. இது எவ்வளவு 50 என் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி. எனக்கு அதுபோக எனக்கு எந்த வேல்யூ தெரியும், இந்த வேல்யூ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 12.5. இதை தான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் R1, 50 - 12.5. 50 - 12.5 இஸ் நத்திங் பட் 37.5 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து எனக்கு என்ன தெரியணும், ஏபி. ஏபிங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸு, இந்த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு 100/2. ஸோ 100/2 இஸ் நத்திங் பட் 50. ஓகே, ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஃப்ரம் டயக்ராம் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆல் தீஸ் டிஸ்டன்சஸ். So we know that if it is eccentricity, I have to use 3 formulas. One is direct or primary stress. The second is stress due to shear stress due to turning moment. Third வந்து resultant stress. அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ஸ்ட்ரெஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அது என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Sigma 1 is equal to so P by A, which is nothing but a direct or primary stress. Sigma 2, so sigma 2 is equal to so P into E into P into E into R2 divided by J, R2 divided by J. And what about resultant stress? Resultant shear stress is equal to square root of sigma 1 square plus sigma 2 square plus 2 sigma 1 sigma 2 cos theta. So these are the 3 formulas which is required for our particular problem. Okay, so with this formula I am coming back here. I need area. So area ங்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா, see here I am having one parallel fillet, I am having another parallel fillet and I am having a transverse fillet. So மூணுமே நான் கன்சிடர் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு parallel fillet கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். 2 into 0.707 s into L. L ங்கிறது எதை கன்சிடர் பண்ணேன், இந்த 50. ஓகே, ஸோ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். 0.707 s into B. Bங்கிறது என்னன்னா இந்த 100. ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் ஏரியா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் சின்ஸ் ஐ டசன்ட் நோ தி சைஸ் ஆஃப் த வெல்டு. அப்போ பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் 1 is equal to sigma P by A. P is nothing but load. எனக்கு லோடு ப்ராப்ளத்தில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 60 kN, which I have to convert it into 60 into 10⁻³ Newton. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஹேவிங் sigma 1 in terms of S, Newton per mm square. சரிங்களா? இப்போ now we want to go for a shear stress due to turning moment or secondary stress ன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து P into E into R2 by J. இந்த R2 வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லுங்க. Let us come back to J. You go back to your data book. Data bookல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is the formula for J. I repeat again, this is the formula for J where B is equal to 100 and D is equal to 50. In the notation தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம. The formula you can see is B plus 2D cube divided by 12 minus D square into B plus D the whole square divided by B plus T into T. Sir, இதை மறந்துடாதீங்க because T will not be available in the data book. அதுக்கு என்ன ரீசனுங்கிறத நான் அப்பப்போ சொல்லிட்டே வர்றேன். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, you see here, this is nothing but a properties of a weld treated as a line. இது ஒரு லைனாக கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, we are having throat area. அந்த throat area இருக்கிற நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த டீயோட வேல்யூவை நம்ம இங்கே சேர்த்துக்கிறோம்.
Okay, so if I try to substitute all the value, the t க்கு பதிலா என்ன substitute பண்ணனும் 0.707 s அப்படினு சொல்லி substitute பண்ணனும். அப்படி substitute பண்ணேன் அப்படினா I have the j polar moment of inertia in terms of s. Okay, I hope you understood. So you can take this particular formula from data book page number 11.5. Okay, so here I am having p value, I am having eccentricity value, I am having j value. Only thing is I want to find out R2. இது நான் ஏற்கனவே previous problem நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான். You consider this is a rectangle. இது ஒரு rectangle, right angle triangle கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு 50 ஏற்கனவே தெரியும். இது R1 நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். R2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு nothing but AB square plus BG square the square root. So இதை வச்சு நான் R2 கண்டுபிடிக்க முடியும். So இப்போ R2 கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா I can find out directly the shear stress 2 in terms of S. Okay, so resultant stress க்கு formula என்னன்னா sigma 1 square plus sigma 2 square plus 2 times of the sigma 1 into sigma 2 into cos theta. So cos theta is nothing but R1 by R2. Cos theta ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணனும்னு நேத்தே நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே என்ன பண்ணிருங்க இங்கிட்டு கொண்டு வந்துருங்க. இங்கிட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது 140 ஸ்கொயர் னு மாறிடும். 140 ஸ்கொயர் is equal to denominator எல்லாமே s square னு வந்துரும். So ஃபைனலா நீங்க s ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா the s ஓட வேல்யூ will be 20.23 millimeter. Okay, so the only difference in this particular problem is nothing but the particular weld's center of gravity is not exactly in the center, so that we have to find out this x value. That is very very important in this particular problem. That is only one difference. To make it very simple, like this. So this is the only difference. So the g value you can see here. That is the only difference in this particular problem. Okay. Okay, I hope you understood it. So this is our problem number 2 for the today's class. So this is problem number 2 for our today's class. So kindly look into the diagram which has been given to us. This is the particular problem which has been given to us. So it is very clear. The center of gravity is not exactly at the center of the weld. If I want to tell where exactly, you can see here it is something like inverted L, where for y-axis the line is here and for the x-axis is somewhat here, where both the intersection I am having a G here, center of gravity. Okay. So it is very very clearly understood that both x and y are not at the center of the weld. So we have to find out what is nx and ny in order to find out what is happening here. Okay. So since we know that from this G we would be drawing like this, we may have this particular point as sigma 1, and at the inclination I have a sigma 2. This point is A and this point is B. So to find out this distance and to find out this distance, I need this particular nx and ny. So what is nx and ny is nothing but you come back to your data book. It is very clear here. You have to select which diagram represent the question given. So நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க diagram, இந்த diagramல எந்த இதை மீட் அவுட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கும். Definitely first one meet out ஆகாது, second one meet out ஆகாது, third one meet out ஆகாது. You go for the fourth one. You can see here the nx value and ny value is being given. Okay, with which I come to a conclusion that I am going to use this part of my data book from data book page number 11.5. See here it is given like this. It is given like this. So we want to know what is the b value and d value. So from there it is clearly understood. You can go back to the data book and you can see the top value is noted as b, this value is noted as a d, b and d. So b is 150 mm and d is 100 mm. I have taken this particular value and the formula is given there. Nx is equal to ny is equal to given in the data book itself. If you go back to the data book, you can see here. So nx is equal to d square divided by 2 into b plus d. Ny is equal to b square by 2 into b plus d. Only thing is b and d is being interchanged.
Okay, the B and D is interchanged. So I am finding out nx. Nx is equal to d square by 2 into b plus t. I find out the nx distance. It is nothing but this distance. This distance I have found it as nx. And similarly, I am finding out ny. Similarly, I am finding out ny. So you can go and look into the same particular page number in our data book, and we can have the formula for ny. It is nothing but b square by 2 into b plus d. So I have ny value. So ny is nothing but this value actually. I hope I have given here. So this is nx, and this is, you can see this is nx and this is ny. So I have found out nx and ny. Now I can find out r1. So r1 is nothing but I know this value. This is nothing but 100. Okay, if I minus 20 from 100, that is r1. And eccentricity value is directly given in the problem. You can see at the bottom, eccentricity value is given, E is equal to 200. And what about AB? AB is nothing but ny, which is nothing but 45 mm. Okay, so we need three formulas in order. We are in an eccentricity problem. One is nothing but sigma 1 is equal to load by area, which is a normal or direct stress. Sigma 2 shear stress due to turning moment or a secondary stress, which is nothing but P into E into R2 divided by J. So here I am having P value, I am having eccentricity value. I need to find out A, I need to find out R2, I need to find out J. So first let us find out A. So A, what is A in the sense I have one parallel fillet and I have one transverse fillet. So 0.707 S into 100 plus 0.707 S into 100, where I have the term of A in terms of S, 176.75 S millimeter square. So after which I am finding out the direct stress. Direct stress is nothing is equal to P by A, stress by load by area. So I know the load value and I know the area value in terms of S, though. So I am having direct stress value. So to find out the second one, the second is stress or stress due to turning moment. I know the P value, I know the E value, and as you know R2 and J. For J, this formula can be taken from our data book. You can go back to the page number 11.5 in our data book. For the same condition, you can see the formula here. The formula for J, polar moment of inertia, is available here. It is nothing but J is equal to B plus D the whole power 4 minus 6 B square D square divided by 12 into B plus D. If I substitute and try to simplify, I have the term in terms of S. Actually, I forgot 0.707 S in when I was calculating. Then I added 0.707 into S. Okay. So if I have the value of J, I need to find out the value of R2. It is similar. I know the value of A, B as 45. I hope R1 is 80. I try to substitute and I can find out the value of R2. Here I am having the value of R2. So now I have the P value, E value, R2 value and J value. If I substitute all the values, I can find out the shear stress 2, which is nothing but a secondary stress or a stress due to turning moment in terms of S. The final thing is the resultant stress. The formula for resultant stress is sigma 1 square plus sigma 2 square plus 2 into sigma 1 into sigma 2 into cos theta. So I need to find out the cos theta value. Cos theta is nothing but R1 divided by R2. So I know the R1 value, I know the R2 value. So I can have the cos theta value, which I have been found in my previous step, 0.87. If I try to substitute this particular value, I can directly find out the value of a weld, which is 8.9 millimeter. So it is an exercise problem in a book. I tried it and I got a correct answer. So the only difference in this particular problem is, so this is the type of a weld. The both X as well as Y is not exactly at the center. So that I need to find out, I can say it is a NX or I can say NY. So this is somewhat a different problem. So you try this and you can have the exact answer.